Rise and shine, DUMELA BOTSWANA on this wonderful Friday. It is the final day of the week. We are exactly 116 days into the 2024 year. Ke ra hela gore malatsi anong a setse a le 117 before ngwaga o hela. Dumela motho wa Modimo, dumela, and thank you so much for choosing us. Thank you so much for waking up with us. We hope that you have had a wonderful week and you are here to wrap it up on a high, le rona. As you know, it is Entertainment Fridays, and what a way to wake up on Entertainment Friday with myself, Leboa LB Moroing, and my sister in crime. Her name is Naledi Lalatsapo. Hi, Lala. Hi, LB. How are you? My favorite day, Friday. Guys, can I remember changing? Friday because we're not going to be productive in the weekend. Mine says should start with the weekend starting on a Thursday. Okay. That's the change I'm waiting for. You genuinely want a 4-day work week. You want us to work from Monday to Thursday. Yes. And rest from Thursday to Sunday. Well, let's not call it rest. Let's do extracurricular stuff. The breakfast show proudly sponsored by BOTSWANA Post, and of course, after my sister's warm welcome, we are here to make sure that your day starts smoothly as we enter the first day of the weekend. But of course, it's all creatives this side. We're making sure that the creative world is staying well with the creative world as we're growing. We're seeing a lot of changes. We're seeing a lot of hopeful, good, developments coming into our country here for the creative. So I'm very excited for those. Entertainment Friday means a performance at the end of the show. So look forward to that. We have a superstar Otabe Ale on the DUMELA BOTSWANA breakfast stage. But before that, we are talking all things Setswana. Re pela ka Setswana sa rona. Re libile thata le poko ga mmogo le go duduetsa. I don't know how to ululate. I really want to learn how to ululate. And we will be sitting with two individuals, one of whom might be able to teach me how to ululate this morning. I think it's something that you have to keep practicing. My mom is one person who I've always tried to imitate, but honestly, because my 2000 do they even have interest? But you know what? I'm glad we're going to have that conversation because it's going to also unpack the importance of as we're moving forward with the developments in life. And language in pushing our culture forward. Yes. And being able to boka it's something that we should celebrate as a nation, and we will be speaking to somebody who is very talented in that regard. I actually can't wait to start hearing about Badirisa Poko mo dipineng. If you could listen to songs like Zabo Bongo Muffin, Stone will be there. So it would be very nice to start incorporating that into our music. But of course, on my side, we have a visual artist by the name of Rufauna who will be here to talk about the world of art and how her journey has unfolded as she got into this creative world. But of course, it is business as usual. Miss K will be here to tell us what's happening out there in Paris with the you're going to be repeating it here as we find out what's happening in the world of sports. 100% congratulations to Litilete Woroletse our superstar. He is the star boy of the moment, and we will be talking a little bit about it.
yang diemo ko tseleng gore pele ga o emella o solegele pharakano ko kae ha kae mo lehatsheng le la rona le. And before all of that though, we have made an agreement, you and I, gore ngwaga ha o hela we will be fit. And I understand that in trying to chase our fitness and health goals, go na le dikgwetlho tse e leng gore di kgona go tsena gape le ga rona dio tsa gore ga gona nako because you work a busy schedule o theogela makuku o chaisa bosigo, on top of the fact that maybe ga rena ditlamelo tsa gone gore re go itshidila mmele ko di gymming, ga rena yone tsone ditlamelo tsa gore gongwe o ka bapa le ditsala ba tsa e leng gore di ka go thusa gore o itshidile mmele. So we want to give you the opportunity on the DUMELA Breakfast Show to find that fitness. So let us get into shape this morning with our fitness. Panel sessions focus on any age group from bana ba banyenyane to baholo. So the main focus is to twist in a certain way in order learn you won't feel out of place. So we're very beginner friendly. So how can I say anything about fitness? We teach you or so today we're going to do your core mba leone is mba, take it as your tree trunk. If your tree trunk is weak, the whole tree is going to fall. So your legs and your core go well together. So the main thing is dijo is something people neglect because rata dijo, and not saying harasona hoja certain types of foods, but everything needs to be done in moderation. Alcohol needs to be drank in moderation. Let's focus on our health and better our health. So everything with balance is good. Then there is the cardio, cardio yone pelo ke muscle. So pelo ale muscle yana le one ka go sediliwa tsontso gore e nne exercise e gore ya go ithusa gore e kgone go pampa madi across your body. So pelo is very important for your whole body because I would say it's the motherboard of your whole entire body. If the heart stops, everything stops.
That's mo tsatsing la bothano ta ke tsa sebaka se ke go dumedisa be ke go amogela ke bua karabo Miskhebu sera taba ka go tshwara tse dikgantsa metshameko mo mosong ono gareng ga tsaile gore tsa lebella thapa sa rona sa Paralympics ba leng gore ka go thoka lesego leto la rona le letse le tsile bokhutong mo tsatsing la maabane re lebelle jalo re le gore nna le Elbira re tshelela mo hatsela la gagwe ke bua ka letsile teboga ka letsa taba ga maabane ka go Switzerland sports tourism e leng wa dikgantse leng gore di ne di buiwa o lebile di workshop e ntseng e tsweletse mono ga re lebelle sa rona sa rugby ka ha ba ipankanyang ka temo tsela mabane le tsere bana ba khosafa ba ira jalo the under 17 under 20 draw mo go bona gore gona merele ha tsela botswana ga tere la thetswa ha kae merele bele the postponement of the BFL assembly, what it really means. I don't see the league starting September 21. But anyway, I just like a whole bajalo ka Paris ko leng gore koneka ko motsila mabane ba taburi ba rona ba re ba rometseng ko ke bua jalo ka Edwin Masugele Gloria Majaga. They were in action mme go letse go simolotsa hela mo mosong wa tsila mabane 21:10 ya kana re bona jalo Edwin Masure ele ene o neng a di bulela o ka itsela gore Tiger o na siana makhala khang a 400 meters T13 mere mone jalo ka go thoka lesego a hetsa jalo on position 5 se se ra gore no podium finisher for Tiger mme o khone go dira jalo his personal best a tabogile nako ya 49.38 lebelele leng gore le fentse jalo ke Athamani a tswa ka la la Algeria mere bone jalo Fugura a tswa ka Japan a tsa the silver medal mere bone jalo Villa a tsa bronze medal mme rona mo go Tiger o nna tsametse le belo le le nosi hela go heletse hela jalo ya bo go sa hela ho ya re primanatsi le maabane e be le bila jalo Gloria Majaga o leng gore le ene o na taboga jalo the hit re bile le belo lone ele la the T13 400 meters so ka itsela gore re bone jalo Maglo le ene hela jaaka Tiger a dira jalo her personal best e leng gore ka go thoka lesego nna kwa e tabogile le ha heditseng teng ga ya motsa jalo go mo isa jalo ka ko makhala khanye mo hiting ya gagwe eneng ile hit 2 o khona o tabega nako ya 59.72 ya ka ke thalosa ene ele her personal best. I'm glad she ran under 1 minute. We talked about it yesterday. Yeah. I'm very, very happy, you know, to bring your time down from 114 all the way down to 59 it's a huge achievement. However, it's very disappointed. I personally am disappointed that we were unable to qualify even for a final with our two athletes. It tells us that there's still plenty of work ahead of us and it's going to take us a lot. How long has it been? It's been what now? 20 years exactly since Tsutlego Morama won our first medal, a Paralympic medal, which was a gold at the 2000 Athens Games. We look forward to you know, development in the area of Paralympic sports. Yeah, look, like you are saying, there's a lot that we need to do. The Paralympics. Bana ba teng konte kwa se le gore ba shota ka sone is the exposure. Right. Ke gore re ba re ditamelo ke itse le trainer ya like I said sometime this week gore o lebella jalo ipankanyo ya rona preparations tsa rona well how lebella for bolitsile o lebella bo ba ya bo kholena gore ba taboga mabelo a kae before they can actually go to the Olympics. A lot of games. How many Diamonds League do they run? I think international experience. Yes, I think I Paralympics some leaking the Diamond League. They have something on the set to help to equip them, honestly. Right, 100%. And we need to now consider if we are going to host local meets and we are going to do 10 races in a season before national, then maybe we should have Paralympic races. Yeah. We should have T12, T13 events being featured. We should, and that is going to increase our participation because we are saying, now come to the stadium and participate. As long as you come after Tabogo, we are all cool. The 7th African Tourism Leadership Forum. We need to come up with a strategic partnership
partnerships rather as African nations, so to invest in world-class sport infrastructure. Guys, this is what we need. We can't be having one stadium in Botswana all the category A games we live low one like stadium. So when you're talking about better infrastructure, it's a thing say the African sport leaders a panel discussion GICC. In there actually lies one of the ways that you could deliver a good quality product by splitting it amongst smaller nations. And then a strategy that we have adopted now is, we understand we don't have all the infrastructure to deliver a mega sport event, is to then do it incrementally. Right now we are bidding to host World Athletics Relays in 2026. We have to invest in sport and at a public school level. And I don't think that that is the core responsibility of the private sector. It's not. Every child has a right to an education that includes physical fitness and exposure and physical and mental health and well-being as well. And I just want to make another point, is that sport is probably one of the few sectors that has incredible opportunities for volunteerism. It's quite surprising the lack of maybe communication that happens internally within relevant governments or relevant departments or sports federations, where one department is doing something, another department is doing something else, and there's just no synergy with what they're doing. And so the end product kind of doesn't seem aligned or a clear story, as we just mentioned, a clear storytelling. So the 7th African Tourism Leadership Forum rebella jalo tapasaro na sa rugby ba leng gore ba ipankanya sa jalo metshameko eta tshwarang jalo ka kwa lehatshe la Morocco ka kgwedi ya November pre-qualifier tournament this weekend ebe ba le ba ka kwa mafikeng go a go tshameka jalo metshameko ya botsalano e le nngwe ya tsela ya go ipankanya tsone metshameko eta boele ka kwa Morocco mme mokatisi wa stapaseo ke ba jalo ka coach Andrew Paxinos o tlhalosa jalo gore ba ntse ba le mo campaign for 6 weeks go itumela ka ha ile gore sengwe le sengwe se tsamaya ka teng. Artse jalo ba go tsa rugby re lebeletse dingwe re letse re bona mo selema bane LB go ira jalo the Khosafa draw re lebile under 17 girls under 17 boys yone ebile ne le the AFCON draw ga mmogo jalo le under 20 e leng gore metshameko a bone simolla jana ka kgwedi ba me o ka itsela gore ha le bella jalo under 17 Africa Cup of Nations yeo ke basimane le ha tsela Botswana re khonna go tsena jalo mo group C tota rena ke rile ka ra go ira draw hela re tshwanetse re latelo le South Africa mo group C rena le South Africa Comoros ga mo go le ha tsela Mauritius me ha le bella jalo group A ke Mozambique Malawi Lesotho le Angola Zambia Namibia Zimbabwe Eswatini ba mo group B me ha le bella jalo the Khosafa under 17 girls gore re gola gantswe ka tseleng Nka itelo gore le hatse la Botswana re mo group C re na le Zambia Zimbabwe le hatse la Mauritius mo le bella jalo group A na le Mozambique Comoros Eswatini ga mmogo jalo le Lesotho group B ena le South Africa Malawi Namibia ga mmogo le Madagascar ga le bella stapase se golwane sa under 20 Kwa bone le yone le tse dirile mo tsatsing la maabane o ka itsela re bone jalo mo under 20 Africa Cup of Nations Khosafa qualifier re tsentswe jalo mo group A re na le hatse la Mozambique Eswatini le le hatse la Zimbabwe group B ke Zambia Angola Namibia le Madagascar ha group C le South Africa Malawi Comoros le Lesotho me re bua ka sone sa paso sa under 20 o ka itsela re mokatiso ya sone re thalo banthara o tlhalosa le gore o itumela ka hantse ba ipankanya ka teng ba ntse ba le mo campaign jalo for 4 weeks ba ipankanya tsone metshameko eo e tla tshwarang ka kgwedi yone ya September 26 until October 5th ka kwa lehatshe la South Africa me hala the greatest concern ya gago is lack of game time ya batshameki ba go ditlabong tsa bone. Well, Mr. Ntara, there's no league ongoing. Let's hear from him. It's a work in progress, but I'm happy with what we have done so far. From the games that we have played, I think there is a lot of potential in this group. We just need to make sure that we continue to support them and give them the right level of training. The focus was more on the condition side that the player. I think now we are at a point where now we start working on the tactics,
We have had a few friendlies this past weekend. We played the Eswatini under-20, and we're hoping to have 2 more friendlies before we leave for the tournament in Mozambique. Especially with our junior national teams, the biggest challenge part of what we tend to do as part of the preparations is to make sure that we play a lot of games so that they can get enough game time. Le jalo mokatisa stapa under 20 me ba nile le metshameko nyana differently nyana against the Eswatini la mala ba ile ba bangwe ba ngala ba tswa mo le baleng ba ha go tshwana. Yes, they lost 1-0 in the first friendly, and then they lost 3-1 in the second friendly. That was our under-17 boys. I mean, I can understand coach Ntaga have enough game time, especially because they're going to play so many games in a short spell of time. Unfortunately, I think when it comes to friendly financially and all the other implications, including the start of the league and the Congress that we're just not going to talk about just now, they all affect how you prepare as a national team. So we'll see. Yeah. They've been in camp for 4 weeks. Yeah. All they need to do is go to South Africa and compete. South Africa. Easier said than done. Under 20 le motsila mabane atlete re bona press release go tseng ka go lekgotela Botswana Football League ba leng gore tata ka tshwanelo nka bo re motsila ka mosebe go tshwara jalo the BFL assembly me go letse go kwadile press release ya 2 pages motsila mabane go thelisiwa jalo gore that assembly ha ena go nna teng. So this is what it means. Like I've been in this industry for a very long time. Next week, Saturday, the 14th, is the assembly ya Botswana Football Association. The 21 and it's not really similar. I can't similar. The BFL assembly. So if you get it, you get it. Yeah, it's very clear. It is. I don't know. I think a lot of us expected it, so I don't think many of us are surprised. Some of the administrative issues we still have, for whatever reason that they've written, we will have a delay. And I'm not surprised. I wasn't shocked when I saw it, but this is the way that the cookie crumbles sometimes. Yeah, right. Aretso jalo mo go tsone tsa BFL assembly ta di bona na go ile gore ditabo di diragala. Re lebelle jalo metshameko ya AFCON qualifiers eletse tshameko ya jalo mo tsitsela le tsere bana le hatse la Malawi ba fengwa ke Burundi ka no tse tharo go tse pedi me Central African Republic ba ne ba fenya Lesotho ka no tse tharo go elengwe stapa sa Congo ba fenya South Sudan ka no elengwe go le fa Ghana kana le tsele go gae mo tsetsela mabane ba fengwa ke Angola ka no elengwe go le fela Guinea Bissau e fenya Eswatini ka no elengwe go le fela Algeria e fenya jalo Equatorial Guinea ka no tse pedi go le fela ha Tunisia ene fenya le hatse la Madagascar ka no elengwe go le fela mo tsela go mpeko go na le metshameko leng gore taba e tshamekiwa gare ga metshameko eo re tabana jalo ka 3 o'clock Kenya e kopana le Zimbabwe DR Congo e ta kopana le la hatse la Guinea ha South Africa e taba e kopana le Uganda metshameko o tshamekelwa jalo ka Hamsanzi ka 6 o'clock Togo ena le Liberia me metshameko mengwe e teng Sierra Leone ena le Chad Morocco ena le Gabon Senegal ena le Burkina Faso Egypt ena le Cape Verde stapa sa Mali bana le Mozambique Ivory Coast bana le Zambia me tare motsila ka moso stapa sa Mauritius ba mogale jalo Botswana Cameroon e kopane le Namibia Nigeria e tse jalo Benin pele ha ba simolla jalo go tshameka the second games tse di ta simolla jalo ka Sunday Tuesday go itheleng FIFA week le gore ya wela ha re tswa mo go bone ha re komela jalo tse leng gore ke di khantse di semonate tse letseng di tswa ka kwa lehatshe la Uganda mo tsatsi la mabane gore motabogi wa lehatshe le country ke bua jalo ka Rebecca o letse a thokahetse mo tsatsing la mabane me go thokala ga gagwe ke mo eleng gore go bothoko ba thalosa jalo gore the ex-boyfriend ex-boyfriend o na motshala jalo ka petrol o nantsa le ko spatela me mo tsila mabane ke ha re mmona a thokagala she was rather at the 2024 Paris Olympics. Yes, she was. According to reports, there was a land dispute balwela la
lefatshe ene le ene motho e kileng a boele mokapelo wa gagwe. And he targeted her a tswa kerekeng on a Sunday. I think it was a week after the Olympics. Ana le bana motshela yalo ka lone lookwane leo a ba mo tshuba, and she was in hospital in critical condition for about 4 days until she passed away yesterday. Well, may her soul rest in peace. We all know how to taba re lebile bo manka ko the US Open finals ka go bomme ha re taba na jalo Pegula a kopana le Sabalenka se se tamara ga gore Pegula a fenya motshameko ga go kgatla le Machava a o fenya jalo 166-462 mere bone jalo Navarro a fengwa ke Sabalenka on straight sets a mo fenya 6-3-7-6 a re gagana ka sela ntsenyela mo go tsa metshameko re kopana le tsona kgade jana ha re taba re bitsana le ba le khotla la Botswana Football Association go utwa ka theko le thekiso ya ditekete ya ka ta re kala bobedi ebe mathote le ditsela tsotlhe di lebeka ko Obed Itani Chilume Stadium as the Zebras will be welcoming Egypt. Ha re tswa ka ha bobedi ja ga Lala le LB ba go lekolela jalo Seemo sa ntlha sa pharakano. Ke bidwa Emmanuel Senamolela ke dira pottery kana ke dira dinkgwana. In general ke dira dilo tse di dirisiwa mo kitcheneng, di-basane, dikopi le mablompo te ka re tle re dirise pue ya dimilweng, dinkgwana tse kgona go di dirisa go kgabisa. Ke ithutile hela mo bathong. Like I've never been to tertiary school to do this. This is from school, from my secondary level. Menze ke dira art ele passion tota mo gonna le mo dikolong ya le mo di secondary ke thuste bana ba le bantsi go so that ba kgona ba achieve their goal when it comes to the project tsa bone tsa especially tsa form 3. So we're going to start by wedging clay. Thereafter we're going to jump on the wheel and start demonstrating on how we throw with clay on the potter's wheel. You see that it makes some beautiful spirals. This means the clay is well prepared or well wedged. So here we're going to demonstrate on how we do or how we work on the potter's wheel. This machine is called potter's wheel. The technique here is called throwing. The reason why they say it's called throwing is that when you start, you have to throw a lump of clay on the wheel. Then you have to balance and make sure this lump is well centered. This is how we center it. Your hands remain in the center. So it has to spin without wobbling or wandering about. From here, we are going to pierce through. You go all the way down, but make sure you leave enough space for your base, right? So the reason why I use my hands attached all the time is to balance. Then I go all the way down. I use my sponge to take out any excess water. This is just to perfect the shape now. Make sure it's well shaped. Okay, I use my knuckle just to make the shape look a bit nicer. Then I'm going to use one of my favorite wooden tools. Perfect the shape down there. I want to trim off any unwanted clay. That was just a brief demonstration on how we make pots in pottery.
All these sports, they went through a very high range ya fire. Di a tshubiwa gore di nne ka di ntse yang. Ke eletsa go introduce pottery mo di brigades. Ke eletsa go introduce pottery to keep our prisoners busy. Ke ba ruta sengwe sa go itirela ka diatla. Ke eletsa go dira a ceramic school. ntse a tswela thulaganyo ya rona ya Dumela Botswana the breakfast show mo mosong wa gompieno ke bapile le batho ba ileng gore ke na le sebaka ke eleditse go bua le bone ka gore nako le nako hela ha re ya di eventing re tsena mo ga borone mo re ithela ile gore ke bone ba ba biditsweng gore ba te gore bontsha ngwao ya rona in the form of entertainment la bohelo ke ba bona ne ba tsile maloba yana bo litsile te ba goroga mono gae ile bone ba ileng gore ba biditswe go te heta le teng go boka batabogi ba lona heta le te go boka gauta e re tsileng ka yone e tswa ko Paris 2024. They are two individuals whose talent is so massive that they have performed for the president. Na ke ba pile le motho a tswa go bona ene tautona ka sebele ke file hela gore nya ke gorogile le nna ke bua jalo ka Kopanang Tito e leng gore ke mmoki wa puo ya Setswana. Kopanang, dumelang. La tsoga mothai ke itumela gore bole ha ke emetse go uta gore bokela gompeno gore ka Friday wa gompeno o re tlela ka eng a ke o bapile yalo le ene hani ke ra hela ke re ne o bidwa jalo go te Lesego Mary Tito ene talente ya gagwe o itse re ke batla ra ntsenya mo leseneng hela go nne sira sa nthute gore go irwa jang ke ira yang gore ke kgone go duduetsa ka bokete ba duduetsang ka bone o bidwa hela go te Lesego Mary Tito ene ke mme wa mogolokwane. Lesego, dumela Themba. Dumela mme. Wa re ntsenya lesene ka la bokaekete all right ta re sibolle hela ha ke go go ena Kopanang re bue ka leboko le gore o kopana kae le lone o tswa kae le lone a go re tlhalosetse hela gore o simolotse leng go nna mmoki e le gone no gethwa keng o bidwa keng mo pokong ke ntjena maita sebata ke bone mabotoboto ke santse ke tsena sekwele hela go kuma kwa primary school le ke santse ke tshameka mo patlelong ke le mosimanyana ke gone ha ke neng ka lemoga neo ya me ya poko ke neo ke mowa ke modi wa batsadi ka gore ha o ntse o lebella o kgona go itlhala gore ko morago kwa gore o lebella batsadi ko morago mongwe wa bone e tshotse re a na le kgolagano go gongwe le bo go latlhabola kgotsa le go bua le mowa le modimo le ne pitso ya teng mo go ene go ntse hela ya ke yone poko e ha e tswang teng ya no a kompolele gore ha o ta go itemogela o le monana o bona gore o goroge ha o leng teng gompeno ga diragala yang especially gore ya no kana poko ke letseno la gago khona go uta o bitswa be go tenyara go duela gore o dirise talente ya gago poko ya me ke simolotse thata ke tsena mo manyalo mo ditirong tsa manyalo mo gae ha neng e ira gore ke rate teng thata ke ha go la leina lenyana le lengwe la ga Tswele le ke ratang go le gopola thata ne ke sa kgone gore marangrabana re wa pala ya no ha ke le mo manyalong ke rata go tsenya line ya teng ke rata go e tsenya mme ano ha ke re mahang ha bana batho ba golagana le nna e be ke simolla go bona gore poko e kana kwa teng ke santse ke latlhelwa sekinyana ha ke bo ya ntsholohetsa gore go ha o ka tswella wa boka ha pele ha lo ka bona kgo o ka bona sengwe go tsa bona potsanya mme be ke no setsa hela ke re go mo ke sone se jo sa
wa itse re ke rata tota ga o rialo re ke ne ka bona gore goga ke tla bona sengwenyana yaanong lesego go ra gore le wena wa utlwa motho a re magang ga bana wa a go kgatha e be nna gore bore o ke a mokitsa malene a kompolele gore wena gore o bone gore ke batla go tsena le nna motho o wa boka ta ke mo supporte ka gore re tsamaisana madi a rona ke a tsamaisana go ra gore le nna ke lathele se e leng sane emma tota hela one mogolokwana wa me tota one ke o simolotse hantse ke na le ene tota go sena ope o leng gore wa mo dueletsa ha ngwa a bileditse ko manyalonyana ne ke tsamaya le ene mme nako ya teng e se gore o tswa hela mo e leng gore go perfect ke nna ke ntse ke dira up until yaanong eo ke bona gore wow okay nyame ke o ya teng o nka bidiwa mmamogolo le gompieno ha ke mmamogolo kwane wa Botswana emma go ha o ka itemogela go batla ere ha o ntse o bona gore go ha sengwe se teng o bontse o tshela metsi o nosetsa o tla bona gore go tla gola yaanong ta re bue ka se ga o kwala kana ga o thama poko ya gago kana le boko le e leng gore gongwe go a tinyaka la botlhano re a go bitsa re kopa re o tle lenyalong o simolola ga kae gore go nne poko hela e leng gore yaanong o kgona go tsenya go thele banyadi mo teng batsadi kana dio tse e leng gore wa di bona mo letsatsing leo la botlhano cause ke itemogetse gore o ta bontse o reditse gore go iragala mo programmong kgante le wena wa latlhela mo lebokong la gago mo tirong ya gago entleng ke santse ke re tiro ye ke neo e tona hela la ha o ntse sa bosigo gore ka moso phakella kwano ra go na le tiro ke batla hela gore bo mpha molaetsa nna ha ke tsena go tirong ke tla bona gore go iragala eng mo tirong seemo sa tiro se tlhoka eng go na le bomang ba ba ka kgonang go nthusa gore ke kgone go bopa leboko le lebaganeng le tiragatso a tsatsi le le bosigo hela nako tse dingwe o kgona go elora o kgona go badi ha o ka wa roa e kwala poko ha o ka wa roa e kwala poko o tle bo go ga letlhako o batla go ntha o re ga gona o tla hela o le kopanang hela tsatsi la teng ga gona ko kwalang teng ga gona e tswa hela mo tlhaloganyong go tshologa hela go tlebe go tshologa hela e be ke go tla ke go tlarele be ke go neela Batswana go lo ha talente intsi motho ha modimo talente intsi tota and then ha ile gore ha ntse wa akanyetsa mo careereng ya gago o le mmoki a go na le moletlo mongwe modiro mongwe o kileng wa bitswa go gone wa boka bo bona gore hey tsatsi le ke lone le ke boneng gore go lo ha pitso e ke na leng yone kana talente ke hilweng ke morena ke ne ke gaketse mo letsatsing la gompieno go galefa ga mo go monate ke ha tautona ke a betswe morwa setlhoma a tlhomiwa e ne le nna mmoki wa ntlha bile ka tlhalosa le mo pokong gore o tla nyalwa ke pula ke ha e sarasa tsatsi le o hela ya go lebagana le tautona e be le ntshela maseo ke bokile gore ebe ke tsholle ke le dikapelo e seng ka matlo e lone letsatsi le legolo la go tlhoma mongale ha tshele mo setilong ga a tlhomamisiwa ke no le bokole e leng gore nako e ntsi ga ke le gopola ke bona gore ne la mpetlela motlhala wa go tsweledisa ne o ya me gore le go buletse one masego le matlhogonolo thata yaanong lesego se ke batlang go se itse go tswa mo go wena ke gone gore wa itse gore ga ke itse gore ga o tla ithuta tiro ya gago o ne o ruta o le monana kana o ne a rutwa ko gae le gore wa akanya eng ka gone gore o kgona go lebagana le batho ba ba tshwanang le LB yana ba e leng gore ga gonang kore la ga o ka nnela wa re nya tsena motho a modimo o iteke ga gonang o dumela gore Motswana re tshwanetse gore re dire jang gore re ska ra latlhangwao ya rona especially ga re lebile mo tirong ye nte ya ovulation emma o bona tiro ya ovulation tota ke kare ke pelo o bona ha ona le pelo ya go diragatsa you'll never go wrong
Nna ke simolotse ke le kwa lapeng hela ke nna ke ga gongwe ke tlhatswa dibeisane ke di duetsa go nna go ntse go te khanta ga go nyaloma kante anong gore ke gona nako e nneng ke betla tsela mama ntse re kante wena matago ga teki baagisane ko next door bone ba le bo sekele ne ke tsena borankana ne ke bina by then ne ke bina ne ke sema mogolokwane mme nne re hala go sena mamogolokwane go telesego tsena ke khona gore ebe ke bina ke tsana mo seraleng gantelenyana anong ke o wa mogolokwane emma no go ntse hela ya o rotloetsa monana gore a dire jang ha ile gore ene o eletsa go bona hela tsatsi lengwe a khona go duduetsa le ene go tenya mme wa iteka wa tsamaela go nna mmamogolokwane se ke ka sera monana ke gore dira go gore ke gona mo itlhelang go ntse go te practice makes perfect ke sone se neng ke re nna go tshimologo ne ke se mmamogolokwane up until ke nna ke practice ke tsamaya le retito re tsena mo manyalo re tsena mo birthday party gantile ano re bitswa ke government emma la uta ke re nna ntse o leka ha ntse o thatswa dijana yana nna ntse o practice motho a modimo talenta ga go e tla betlega gone ho le wena ke batla go go botsa retito ha ke e latlhela go yena potso e ke a itse gore le na le ngwana e leng gore le ene le kgona go nna le ntse le molathela a ta go ipapatsa gore le ene modimo mo se go haditse ka yone talente e a kompolele gore le rotloetsa jang banana gore poko ke so se e leng gore re tshwantse re se tsetsie re gakologelwe gore ngwao ya rona e gone ho ebile re tshwantse gore re tsweledise re ska ra e latlha ke na le matlhogelwa a poko go simola hala ka ene ngwana ke kunkuru le batlogolo le ba bangwe mo motseng le ba mo metseng ba pi ba botsa ba letsa ba tlhoka thuso le go supa lorato mme be ke ba rotloetsa ba khona gore nthuse ho ke a mo thusa kwala go ke tla go ba akanyetsa ka ha kwa dile ke khona go mora re nya mme go tlhoka gore o dire yana gore o fitlhelle ya no ke one ka ha ke le kang go ba tsenya thata mo tirong ya poko le go ba bontsha mosola wa yone gore ka moso e ka batlaletsa dikgamelo kana yaanong gore a gore o tlo go bula sekolo tsatsi lengwe yaanong o ruta batho gore go irwa jang gongwe ba bangwe ba kwala ba bangwe ba tshwana le wena yana hela ba thologa hela ba ba go lebileng gompieno ba e leng gore gongwe ba ka eletsa ba go tswela pelo ba ipotsa gore motho ga a batla go goroga ga retito a leng teng a batla go nna mmoki o ka mora gore gongwe a simolole ga kae ebile ke le mo go yone a sekwele pele ke bele la o tshoro ke mo a o tshoro ke diphaiphai ke na le ene modimo thotloetso thata e leng gore nka ra monana kgotsa le tlhogela la poko ke gore a itse gore e tshwana le setlhare ya nosetso a tswelle hela nosetse a ithute mo go ba bangwe ka le nna ke dumela gona le ba ke ithuta mo go bone jaaka borre moroka moreri ke motho ke mo reetsang borre Sylvester Lesola le borre dipako sisianyana ke batho ba e leng gore ha re le mmogo re tsere dikgang ke ano ke anya ke bona gore ke puo hela e leng gore e tlhoka gore o itse re gona le ba e leng gore o e anya mo go bone le bone ba e anya mo go bone ke tshwanetse ke ba rotloetsang thata ka sone gore ba ska ba ritibala hela ba tsana la rugi ba tsoge hela ba tla bona mamphemphe a modimo le neelano le tshwaragano le baboki ba bangwe yaanong nna tota ke motho o ke ratang go utlwa hela o bona sekai ke se rata mo go maso yaanong re tseneleng hela ba gaetsho le re bontsheng gore ha le eme gapele ga tautona ga le eme gapele ga batswana ga le amogela boletsi le tebogo ne le ba latlhela kaeng a ko le re bokeleng mmamogolokwane le wena o latlhele mo gone o late for us my queen Joshua ko khurumong le pizza re ja boraka bese go breakfast show ka re bo tshotse boraka bese re tla boja re boja gampana phatloga re boja gampana thube ga mmamotswedi montle o kgotlhaleditswe ka bonatla bonokopila tsatsi la gompieko re tla nna makama
lesedi le tla aparela lefatshe borakabese bo tibola dikgang tibola tlhokala tsela tsa setlhako sa go akgamo sekgono se pele ga riana ra re bo re buletse letsatsi tlhabo ya letsatsi re tla ya ramela molelo wa mari ga re tla ora ka re khurumolola pitsana ke khurumela pitsa hela ka tsela e ntseng jalo ke re ke bone baeng ba rona ba mo mosong wa gompieno ba tla ba itsisa talente e leng gore ba ihilwe jalo ke one mowa wa boitshepo wa morena mme ba go gakolola gore tiro e dirwa botoka ga ntse o e tsaya jaaka sethare o e nosetsa malatsi otlhe o e nosetsa o tla bona kgolo ya yone tiro eo ko pele ke le raya ke re ke lebogela nako ya lona kopanang ke lebogela nako ya gago lesego le ntumedise tse ngwana wa rona o le morele re emetse gore a gole a te go bua le rona kunkuru a te go nna ga le rona a re bolelele gore ene talente ya gagwe o bona e isitse kae Emma ra leboga thata hela ya lopuisano ya rona ya mo mosong wa gompieno ya ntha ya letsatsi ya ka le bona our creative industry e tletse ebile e ntle ebile e release setsa jalo mo Dumela Botswana the breakfast show ga re batle go letima le ha ile sepe ya no ntla ke khurumele pitsa ke re ke tseo dikgang tsa rona tsa ntha tsa letsatsi di tsa jalo ka puo ya rona e nte ya Setswana. This is your news in 4. E tare ka tsatsi la bobedi tshologelo ke gore ebe lebala la Obedi Itani Stadium le tetse balatedi ba stapasa the Zebras gore be ba le ka gone ka ko ya ka stapaseo se tabo sa magala jalo Egypt ka itsela gore the Zebras ba sa ba tshameka motshameko wa bone wa bobedi wa the African qualifiers motshameko wa ntharo tshameka mo tsitsing la ka motso 6 o'clock kgathano le la hatsela Mauritania mibile. There's a new baby in the block when it comes to the Zebras and they are tired. They are Zebras in the so we are saying bye-bye to that. Local is lekker, so they say. Me who to jalo ka tselo gore ba di rulagantse le ba le khotela Botswana Football Association re bua ka theko le thekiso ya ditikete gore ba le tshwaretse eng teketse se ba ka se kirime se be ka mogela jalo go tsong gone ka ko BFA me Masego Busmane Masego dumela. Dumela Karabo, how are you? I'm good. Re simelela ka go ba Batswana mo dinakong ka stopha gore you know ga go emelle mmono gae gona na ba ka ko Mauritania ba gorogile ba tsamaile jang maitso stopha se tsamaile sente e rile sa emella kwano se sa ko Libya ga ba tso mo Libya ba Morocco ke a ka bata ba emella di 5 bana ba emella ba Morocco ba ko Mauritania so ile gone gore ba le ke go acclimatize le the weather conditions tsa Mauritania before ba ya ko ile gone gore ba re dirise bone botsalanje bo re nang le bone le ba le hasela Libya le ba Morocco gore se ba sa rona se gone go ikatisa re bone mala ba se tshameka friendly Libya even though Libya na ya re betsa mehela it was really worthwhile gore ba khona gore ba nne that friendly match. Yeah, it is a very congested qualifier so libile jalo gore tshameka mo tsile ka motso go le di 7 maitseboa and the expectation is that by Monday we should be at Francistan at Obedi Itani because Tuesday we are facing Egypt. Yeah, in terms of preparations and logistics, Totara sets are ready. For the match, the tickets are available online and even physical at BFA offices. And we made sure the streams still are available where Spa, Likwarama, Chopisi. So even online on web tickets. So when you get that, we want to buy the tickets readily. We are ready for Tuesday. Even we are going to ticket just online. It's like if you are Ronabo Karawa Dinga, prefer tsana be ke re bona ke batla match ha Zebras ho a re bue re ketile gore di tickets tse Batswana ba ba ka Francistan ba di reka kae ha ile gore gona le ba batla bomba emella mo tropo kgolo ga borene ba Francistan motho ba batla go tsamaya a reketse ticket ruri o e reka kae di tickets tse di a harologana in terms of prices. How are the prices?
Di-tickets tsa rona di tharo. Ya ntlha ke the grandstand e leng gore ke 70 pula, then we have Panda e leng gore ke 50 pula and 40 pula for elsewhere, which is the north and the south stand. Mme di teng mo marekisetsong otlhe a Spa la Chopisi la Likwarama. So go na le the kiosk ya web tickets hala o tsena mo Spa, any Spa o leng teng hala ko leng teng mo tsona both mo Gaborone le ko Francistown ga o tsena teng wa ba bolella so se batang ba te ba go neela ticket ya gago e le hard copy ntsalo. Motshameko o ka itse gore o rulaganyeditswe jalo gore o simolola ka 3 o'clock in the afternoon. I know the outcry ya gore e le gore why let's mixa zebra se motshegare go le ha gare ga beke. Can you touch base on that? Se ke batlang gore batswana ba se itse ke gore ga gona sepe se leng gore tshwetso ya go nna teng e tswang ke BFA leng gore e kgathanong le se leng gore balatedi ba kgwele dinao ba ka se bata ra dira ne maiteko ao ha re receive yone nako ya 3 PM ra e kopela gore bogolo motshameko iso ka nakong ya bosupa mo maitsibong e le gone gore re terne le balatedi ba bantsi mme phetolo ya nna gore ga go ga kgonega go lebeletswe one ditumelo tse se di dirilwe ke ba kefo yalo tse le gore di amana le tsa kgaso le any relationship e ka tswa ba dirile le gore le di stakeholder tse le gore they are involved in this tournament. So ka masobi ba re nya ga re kra kgona gore re ise nako go le letsang teng le lona ne re eleditse thata gore o to semke maitsebo batswana ba te ba le bantsi. Ebile o bua ka tsa kgaso motho e leng gore o taba le mo Gaborone a sa kgona go tsamaya o mongwe o ka kwa kgalagadi ba ta go bona setlhopha sa gagwe metshameko e bonwa kae mma? Metshameko tabe e le jalo mo ene se gapa ditshwantsho ya re tsara gone mo BTV mo peta bole live mo BTV so motswana mo le mo ka lebella you know BTV te mo DSTV le when you use UPK wa khona go accessa ba ba go kgakala ke tsore UPK ya tshwara ka maranyana a smart boards ba tsena hela mo maranyaneng a bone ba accessa BTV ba ba dirisa DSTV ya lo ba tsena go channeleng ya rona ya BTV be ba bona motshameko. Right ke go ga kolle mahelo a ileng gore o ka reka ditekete ka gone o ka itsela gore ka ko River Walk ke the web ticket kiosk mme ka ko Spastors Khale Broadhurst Molepolole Mochude Airport Junction hona jalo le Village Maun Delta hona le ka ko Nswazi hona le ka ko Nzano hona le ka ko Serowe Rail Park kanye Acacia Mall hona le ka ko Khabo Mahalape Phalape Junction Boiteko Orapa Kasane lo batse tsela mosese gantsi the Fields Marang le tlhakane ga mmogo jalo le ka ko Mafenya Tala meka ko Chopiso gona jalo le the Selibe Phuke Mall tsa Bonjwane 30 Towning ka ko Francistown gona le Metsi Mothabetsi Rest Road Lobatse gona jalo le online ka ko www.webtickets.co.bw gona le ka ko Marapula School ko maitisong ke gona go le gore ka reka ditikete tse teng gore o ya go sapota jalo setlhopha sa the Zebras di kgantsaneng gore hantse motho a riana ga terta bo re kgabile ka la bobedi mmaetsho Magonza loka mosupologo e leng gore is the day before the match re tabe re launcha yalo the new kit e leng gore the Zebra set be ya pere kgathanong le setlhopha sa Egypt so we are looking forward gore batswana ba ba iponele gore tata entse yang but what I can assure you ke gore re kgonne gore re engage a local company le gore ke yone tabeng ya business setlhopha sa rona sa the Zebras. In case you want to know which company is that re boetse ko marakanelong ga ditsela that's all I can say ha ile gore ha o kgone go ngeta o boele ko morago o ikgakole the local companies tse di kileng tsa pesa setlhopha sa the Zebras hela ha ile gore wa go gakologelo then boom that's it. Was it AFCON 2012? Yes re ne ra apara yone kit yone ke bana ba neng ba pesa setlhopha sa the Zebras ya ke gone ka ha ile gore go boetse teng ka Monday officially they will be launching the new kit yes to pass the Zebras bye to that other brand I'm not gonna say it ba me akampola a re belle di gate gore di gate motsetsi la bobedi di ya go bulwa ka tselentse yang ke motshameko e leng gore batswana ka bontsi ke a dumela gore ba go bata gore ba oye ke a itsore Mohamed Salah you know the Egyptian ke mongwe wa batho ba leng gore so many people are interested in seeing him di gate di ya go bulwa nako mang ka motshameko ke nako bararo di gate ta be re hela ka 12 tabe di bulwa e hela ka o se tsubile it's amazing how le batsadi ba ntse ba letsa ba re ngwana ke bata go bona Mohamed Salah so re expectile batho ba bantsi ba tswang go kgakala both bagolo le bana so re le ka gona go ensure gore ka gore ga o ka lebella Francistown
metse ya mabepi e kgakala re kgone gore re buile ka nako e le teng ba kgone gore ba tebe ba kgone gore ba nna sente mo stadiumong le di-gate ya lo tabe di butswe well enough gore ba ka kgona gore ba tsene so that ha re tara go simolola motshameko ka nako ya boraro mongwe le mongwe ba kgonne gore a tsene mo stadiumong mme ebile ga se sone setlhopha sa ditsebra sela se le gore sa ipankanya mesh re na le setlhopha sa under 20 ba e leng gore ba ntse ba le mo kampere le tsere bona mo tsela maabane go irwa dikgogo tsa under 17 teams men and women kana boys and girls e be re bona jalo under 20 le one go letse go irwa dro mo tsela maabane. How is everything going with regard to our junior teams? I do believe the technical team has really been doing their best because team is a month in more campaign. Saladi tsenetswe mo campaign and we had a friendly over the weekend le gore ke Swatini. Unfortunately, re drile le one gore ya tabere samka le one so at least it will work for our favor. Menkare trust me, go busy ka go lekedi the coach every morning every night ba leka ka bojothe mme le rona our sponsors tota they are coming forth because gore bana ba ba khona gore ba nne mo ikatiso ya lebaka le kana ga go le gore bangwe ba tsena dikolo so ba bangwe o ithelle gore ba kopetse mo dikolong tse di mo gaborong tse di gaufi tse le gore in the morning ba iswa sekolo maitse ba boele camping so there is so much that the technical team is doing and our sponsors are coming forth handily gore ba te ba thuse gore bana ba khone gore ba iskolong ibile ba khone go ja mme ibile ba khone gore ba ikatise. Yeah. And talking of sponsors, it's not an easy thing. I mean, it takes a lot. Your own company, still a company get a sponsor about the Football Association without solely relying on the government. How is that? It's been a hectic journey, but I think the commercial entities now are seeing where they really have to come forth. But I just want to applaud Bailong Hor Tatabato Hakala Lerona because Bailong Hor Batemba TV, Kiban Horbato Hakala Lokuladi now. The likes of Chopisi sponsor the junior teams, Ka 5.250 million for 3 years, and Ibile. They still provide provisions for them. So this means all the teams had more campaign, but I use up on a coach piece. Then we had previously FNB supported the junior teams, but obviously Barry Twisaka, the mess, right? But also how sponsorship is FNB. There was 12 million no bill aside. So that provision it comes in handy. But how the stakeholders they're really doing well and they are placed so well modi industry in Zabone. Na if there is any company other properties that BFA they should come on board. Right. Let's go back to the Zabras. I'm really interested in knowing more about the kit launch. Is it gonna be a private thing? Let me be the first one to see this beauty. They are allowed to do. How is the setup gonna be? Is it an issue of strictly by invitation or what is what? Truly, obviously, we want that corporate setting. Yeah. But our wish is we will use this avenue for back love. Yeah. For support Zebras because even as it sits now, it doesn't have an official sponsor. So, I mean, you as a commercial entity, a whole space. For me, it's like so they should come and see how beautifully it looks and how well. By imagine their brand embroidered on our replicas because like for the national team they can't play with that. Yeah. So but the babone le BOTSWANA abate ba peri one marakanelo ao but ba khona go bona gore go nne le transition because I do believe in the transition ya story. Re tla re bona gore ke ra bo re le kwa ra nna yana mme re boetse mme re tswalla jana gore mo le mo nne part of the story. Yeah, ha re lebella sta pasar na maiso re sosoletso so gore ge mono leng kana mono gaeleng ke tota bile particularly ka go be ditane chile stadium because like an ke bua ke mtshameka ile gore congested o tshameka ka Saturday mo hetsa go tshameka ka around 9 o'clock and then on Tuesday you have to be at your home town playing the other encounter. Yeah, you know, for FIFA matches or for this high international matches, 48 hours you have to be on the ground. So we expect them later 6 p.m. both team the visiting team. Yeah. Guys. Yeah. So that I really wish Frenchtown welcome a team go. Are they landing here and then connecting to get to they're landing straight in Francistown? They have to land straight to Francistown. Okay. Because it's just
Yeah, minimal well, time. They have to land in Tota Francis. ga rena la le choice, but we have to. Mme hela tota ya ka ke bua ke eletsa gore batsana ba ka ya go airport ba welcome basimane. Gore despite gore go ta iragalang ka weekend, a re lebeleng Tuesday because one thing se leng gore batsana ba botsa ke gore group ya re mo go yone ka bo it's really hectic. But I'm hopeful because we did a miracle. So something can happen and something positive can truly happen. Yeah, and hadn't bile re bua jalo ka bone batswana gore mo gongwe ke ntse le ba se tsholetseng batswana maloba ne re bona ka di Olympic. It was fun, you know, having those fun parks batho ba khobokane ko ba ile go lebella metshameko ba ba ko Francistown a re ta bona le gore go rekisa di ticket mo mebileng la go ira ka tseleng to make sure that these tickets they sell as much as we can. We want Stadium to be full to capacity. Yeah, we are living. The team is living for activation. Re bata gone gore re go tsara mo distrateng tsa Manaka tsa bo Gerald re ne go ngwa le gongwe re tsamaye ka digwagwe batswana ba itse gore nako e tsile ba ileng gore bana ba ntse ba ira dikhwaere ba ikgolaganye le rona re go bona gore re thuntsha le gore le ka ira dikhwaere gore re ipankanye tsone motshameko wa rona wa la bobedi. Yeah, okay, tell us tapasa the Zebras re mo grouping e lengwa hela le lehatshe la Egypt rena le lehatshe la Cape Verde ga mmogo le lehatshe la Mauritius mme loeto la rona le simolla hela mo tsatsing la ka moso ha re tsa ba re kopana jalo le lehatshe la Mauritius tapasa se gorogile that I can confirm they have arrived ka kwa lehatshe la Mauritius ba metse hela gore go nne mathatso 6 o'clock e be re tshameka jalo motshameko no mme se leng gore setabo se re tsaletse go tsweng ho ke gone gore e be re ka boela jalo mo tropo kholo ga tota e bile not Gaborone but Francistown ko e leng gore gone ka ko re tabara go kopana jalo le lehatshe la Egypt motshameko e leng gore wa go tshamekiwa jalo ka tsatsi la bobedi 3 o'clock is the kick off time motshameko wa tshamekelang ka kwa Obed Itani Chilime Stadium ya ka no uta masego o ta go gapolla gape gore di ticket di eme ka tselentsenya mo lebella jalo them qualifiers ka hadintseng ka teng like I said we are on group C rena le Egypt Cape Verde Mauritania ha mmogo le rona re le batswana mesh ha re kgaogana ba ga kwele di ticket di rekwa kae di rekwa bokae quickly. The ticket rena le grandstand le gore ke 70 pula, Panda 50 pula and elsewhere ka 40 pula. Di ka bona mo shopong we lengwe ya Spa zete mo botsana botlhe wa rena go tswa from Cape Verde from Verde to Francistown Cape to Cairo. Then we have go Chopisi or mabenkela Chopisi and Likwarama and also ko Maitisong ko di ticket gore go nang le any kiosk e leng gore ya web ticket le gone ko River Walk di temba tsana ba ka go di reka. Masego ke le bogetse go ta gago ka kono mai tshwere ta kopana ka ko Francistown masego le mathagono lo la go lwantsha khita lona le tsa mesente re ta kopana ka ko Getho ke a leboga karabo. Right ke ne ke bua jalo le go tseng ka le khotela Botswana Football Association mme Masego Busman ne re bua jalo ka Stapasa the Zebras go ka reka di ticket go kae kit launch le yone ta bo iragala jalo mo tsatsing la mosupologo mme hala the most important thing is that hashtag fill up Obed Itani Chilime Stadium as will be welcoming Egypt on Tuesday. And now we are na beke ya Dumela Botswana breakfast show ka tselentseng jalo se se ra gore Vivian is gonna be here next week na le ana re kopana a week after next. Give it a karabo Miss K. We'll see you again next time. Until then, have yourselves a safe weekend. The breakfast show proudly sponsored by Botswana Post on this beautiful Friday morning. And knowing what we do every Friday is a talk about what's happening in the world of creative arts. And today we are specifically looking into visual arts and what they can do with their hands. Joining me today is a visual artist by the name of Khofaone Thebeitzile, and he has brought a couple of beautiful paintings to show us exactly what right? Hi Khofaone. How are you doing? I'm good. Okay, welcome to the breakfast show. About visual arts. Let's talk about your journey. When did you start saying, you know what, or when did you realize you have the talent to be a visual artist? My art journey from my junior school 070 yeah 07 that's where I started, but then like a pencil so then I met my uncle. There's one guy like Wilson Nguni. So he's doing painting. Yeah. This guy will do painting. Why can't you move from pencil to painting? Then
I started paint up until now. And that journey, when did you decide, okay, now I'm going to start commercializing it? Kana, when it comes to, you know, painting, when it comes to it's usually such a personal thing. But when did you decide, okay, now we're going from a personal point to we're making it commercial? We're going to be selling these artworks that I have. I think I started 2011. 2011 I started artistic so but ke full time ka 2015. Yeah, that's all. So from there full time from morning up until my table. There's a lot of artists, and when you are an artist, I think it's a personal thing. You are sharing a piece of you with somebody. When do you decide, okay, this is a blank canvas, this type of art and this type of art? What messages are you trying to share with people, or what piece of you are you trying to give to people through your art? That's a tourism, so I'm trying to preserve my culture and promote my tourism sector. A couple of artists, just dating back to, you know, the medieval times of these are people that have inspired me. Yeah, like I was saying, Wilson Guni, so I saw his artworks. So from them. Because 2015 ke berekela mo thapong go simola tota so ke tletse bo thata on ramalapo bo neiso khaotsang so ke berekele bona thata go ne ko ke bona ba like ntse ke lebella mo go bone ba ngaeda halele hale go tla go mpio, but I'm still working with them. What's the importance of being guided or mentored or finding somebody who's already within the sector? Go botlhokwa thata because go a go godisa because o ithuta dilo tse dintsi di kgantsa di pricing di kgantsa dintsi hela gore so go dira o squad dira because how le motho obviously ga o itse sepe. Yeah, so bo santse ithuta so ba ha se tsona le di mentor batho ba guidang gonna motlhomo go ena di ka bontsi di nna botoka unlike wena le nosi ke atla di example lenyana gore dilonyana tsene o thusitswe tota ke your mentors, especially things like pricing. What was the importance of knowing how to price your art and how much you value your art? Because na ke bona kare what a beautiful painting, but I don't understand how long you took to do this, how much practice, what went into the process of painting, and I think that's how you'd start pricing them, right? Yeah. So how se tso leba dilo tsone tse gore okay, this is how I price, this is how I value. O simolotse ha ka o borenya mela ke ha ke no moro e motantsa wela ko morago ke tsela gore this is the process I went through. Gone yes o khona ba price le gore kwa boletse artwork ya ga gore price I think ka tsana batho go mo thaba tlo gore o ratile artwork tota ba ta go etsa batla tsama ka yona e be le khona go nna ha se le buisana gore nyame re ka hella. So this is your son? Yeah, that's my son. All right. You've done beautiful portraits. We saw tshwana lo ena ile le ke bona mathonyana ate ke re nyame ra bona mathonyana gore aba pilele nna. How long does it take you to have a portrait like this? Portrait can take a day or a day and a half. What the hell? And then Okovango Delta kana Utsirking, one of the most majestic sceneries of the world. How long would it take you to have such there? And what's the difference between painting something like that and painting something like this? Painting portraits very painful can't exactly so but then I add whatever you need to add, but then I what am I straight? How can I say things more? All right. Are there certain challenges you still find yourself going through? Yes, there are challenges. When the kala or when ukirisa le tsone gona gore ka sia la ka e sonso gore o di face ga go ga di customer ga nya gone gore maybe ga go rekwisha posa halele hale but hala di challenge tsa tsone tsa ka rena ka ra di manager tsone. Do you feel like there is a change though in the creative or sector in terms of visual arts? Gore batho be bantse ba gore they are starting to appreciate art more from when you started to where we are now? I don't have that much idea ka ganya gore e change go kana because
ga ke mogologolo thata mo go wena wa ra eno ke ganya gore e changeile nna. Okay. I'm who I am because of art. Okay, get It's into that more. What did you see? Which changes did you see within yourself when you started expressing yourself and sharing it with everybody? All I can say that Hagisimola I was just a person. I was nothing. I had nothing. As you can see me. So every morning up until my chaser, just at only. How do you deal with creative block? Or a blank canvas there, and you have to get into it. You have to bring out a piece. What inspires you? How do you deal with those challenges? Yeah, that's the main challenge. It's one of the painful parts because but when you have to do it, and what's happy or because we at the end of the day. So I said, the whole day. A picture is a picture, right? But when you have somebody who drew a picture, there's a certain emotion you're trying to share with us. Let's talk about your son here, right? How did you feel drawing this? How did you feel painting this? What were the emotions you went through as you were making this? I'm still painting it. Because I love this guy. How no smile? Okay. I'm still going to paint it. Do you think there's a difference between the emotions you use painting something like the Okavango Delta, painting something like you know, and painting like an emotional piece like your son? Yeah. Okay. Because most of the time, are free. Yeah, you're just free to do it. But you're going deeper. You're going deeper. Yeah. And how do you feel having to go deeper and say, okay, I'm expressing myself? Do you find yourself already blocking your emotions, or art allows you to fully feel as you paint? Yeah, when because when it has to paint it means I was actually express I was actually like it's coming from outside, but it's something that comes from inside. Okay. Yeah. All right. We're talking to Rofane Thebetsile, who, as a visual artist, his paintings are right here. You can see the intricacies of how he uses the paint brushes, how he brings the realism to the paintings. I'm sure there's a lot of young children right now getting into painting, expressing themselves through art. Do you have any words of advice you could give them as they navigate this art scene as an artist that is already, you know, bringing beautiful work out here? You can make it in art. You can still make it. So when the halo o tla ga ntlo o thula mabota se itse go ka raba morao re gantse di price di go block because ha go ngwe so ntla go ba ndle price to na mo ntlo PC le go tota go sa tlhokagale no itla gore PC nna ho kana you undersell your pieces. Yes, but how go ba le batho ba botlhoko ba like what attend the exhibition, what attend the workshop la guide you about the price because go thapong kwana there are so many things. Like you're not exhibition dinner pricing and everything like that. So these pieces, are you willing to give us the prices of these pieces and where can we catch you if we want to talk to you and purchase something? Like soon as I but if you want to talk to me personally, 75220910 is orange number. The WhatsApp. So, okay, it's 75220910. And on social media, are you on social media? On social media, I'm just using my personal account because I'm not that much into social media, but when it works. It works. Okay. Yeah, it works. So okay. Aone ata khofa.
Okay. That's my personal. All right. Thank you so much, Agofa, for joining us today. I'm sure you've inspired just one child who wants to get into the visual arts. Yeah. All right. As we close up the show today, obviously, LB is coming back and she's got a special guest on our stage to make sure that we have our groove on starting the weekend. But from me, I'm going to say goodbye to you. Remember to stay safe and be kind to each other. And I will see you next week. I'm going to leave you in the capable hands of my sister LB. As it is every single Friday, I am standing on the DUMELA BOTSWANA stage because we are about to be treated to a wonderful performance from Modiragatsi Oelengore. She is going to be a star in the world of R&B here in Botswana. I first came across this artist with her hit single, Lepantsola, and she was performing it live, and I thoroughly enjoyed it, and that day is the day that I fell in love with her. Now she has brand new music out. It is called Ole, and she's here to debut it right here on the DUMELA BOTSWANA breakfast stage. Her name is Lera. Ladies and gentlemen, welcome her to the show. Good morning, Lera. Good morning. How are you? I am super excited to have you. I think you always look stunning. I think your live performances are always worth it. You have such a wonderful voice. Thank you so much for joining us. Yes, thank you so much. Now let's start here. First and foremost, what have you been busy with? I know that you are very familiar with the DUMELA BOTSWANA stage and of course the red couch. But talk to me a little bit about what you've been busy with over the last couple of months. Okay, the last couple of months I was shooting a few videos and going in and out of the studio actually. Lepantsola. Video Lepantsola is already out. Really? I haven't seen it. I'm so sorry. I am so sorry. Yes. Video So what music videos? Video Lepantsola is already out, and I actually released Patala last year. Nice. And then I did the video this year. They released the video. I think it's like 2 weeks back or 3 weeks back. Exciting times. Yes. And in terms of music, I think for 2024, I think I would ask for you to rate your year, what has been going on. I think musically, you've really come out in 2024. That's not how you feel. Rate your 2024 year. Honestly, I feel like this is the greatest year of my life. Like, honestly, a lot. I met a lot of people, and I'm actually releasing a very hit song yesterday, and I'm launching it today here. Exciting times. It is called Ole, and she's going to be performing it for us. First of all, tell me a little bit about Ole. Who's on production? When was it recorded? How did it come to be? Okay, so it's actually an inspirational. It's an inspiration from a song called Ngafa. It's a South African old song. Okay. Yes, so I was listening to it, Helen. I was like, you know what? I actually love this. Let me try to remix Nyana and do styling Nyana, you know. Yes, so I actually went to studio and then I did it with PJ, in fact. Okay. Yes, I did it with PJ. Nice. Yeah, so hey, it's a hit song, guys. It's a hit song? It's a beautiful song. Okay, why Ole? What is the message behind the song? Does the title have anything to do with the message? Talk to me about that. Well, Ole Tata it's just a celebration. Our Ole Ole. Yeah, it's a celebration because the song is talking about love, like a couple. So now I'm actually telling my man that, darling, I'm able to have you know, like Amen. Yeah, so wonderful message. And of course, I'm curious to find out when it comes to music and performing, what's been going on, and do you prefer the recording studio and the recording process versus when the song is out and now you're performing it live? Which one do you enjoy more? Honestly, I enjoy the process, the whole process from me starting from scratch, whereby maybe I'm just taking a walk and I'm thinking about a concept, to me going to the studio and telling him, let's do this. Honestly, I enjoy the whole process, from the point where I'm starting until the whole package is out. Yes. So
I'm going to credit my team. Yeah. But now I have a team that is very, very good with me. I love that. Yes, Kinale Magazipi, the brand Magazipi is Okay. actually the one that I'm working with. They're Okay. doing my management, they're doing Nice. my PR, they're doing my promotion, they're publishing my music as well. Right. And then I have Mio Africa is the one who does my beautiful visuals, guys. Shout Right. out to Mio Africa. Uh-huh. And Shout out my to the production, team. yes, and my production, yeah, the music as Yeah. well. It's PJ. Aha. Shout out to the team. Thank you so much for bringing us this song. I am very, very excited for you, Botswana, to enjoy it. Thank you so much for watching DUMELA Botswana, the breakfast show. Re laela hela ka tsela e ntseng jalo. Re tla go bona gape mo bekeng e tsena. Yaanong tla ke go bolelle sengwe. Her name is Lyra. She's a superstar in the making. I hope you enjoy this. Her newest offering, it's called Ole. It dropped yesterday. Enjoy. PJ Architecture.